this act. It's also an act of thuggery, an act of hooliganism, and an act which is very primitive indeed. But welcome to IFAX number 1 stop to entertainment and trending news. Now, yesterday saw former President Uhuru Kenyatta's Northland farm vandalized. Trees were cut, people left with farm animals. Later on in the evening, the farm was set ablaze, parts of it that is. Today, Raila Odinga visited Uhuru Kenyatta's Northlands farm to assess the damage caused by invaders. In his speech, he put out that the country is in the hands of leaders who are goons at heart. How can President William Ruto commission the setting of trees on fire and pretend to be leading climate change efforts? He also alleged Deputy President Rigathi Gachagua had planned this. I want us to listen to his speech at the Northlands farm today. The buses who ferried those people were parked here the whole day. Oh, wonderful. Yeah. And even the vehicles who took possession of those goats and everything, they were captured with the phones, with the cameras, the media who are able to come. We can be able to identify. In fact, there is a guy, one of which anaonekana akichukua buzi wakiwa na bibi yake. Yes. And the number plate. So if it's a question of identifying who those people are, it's very easy. Okay. Very, very easy. That was the first one. Yes. Smoke. What do you see? No, it's horizon. I think you're looking at horizon near Kangundo. Yes, yes, yes. Can we just have a look first before you can say anything? Polisi wasikuweko hapa, jamaa wakifanya mambo maovu haya, wakavamia, wakakata miti, wakachoma vingine hapa bila mnavyoona. Hiyo haribifu yote imepangwa na serikali. Bwana Gachagua na bwana Kimani Chungwa na bwana Ndindi Joro juzi walikuwa wanapanga njama ya kuja kuvamia shamba hii, na wakasema tu wao ni watoto wa maomao na watavamia, wengine wataona cha mtema kuni. Sasa hii sio kitendo ambayo mtu anaweza kudhani anaweza kufanywa na serikali. Hii si kitendo cha serikali. Kitendo ya wanyama namna hii sio serikali. Serikali ina jukumu ya kulinda na kutetea haki ya kila Mkenya kumiliki shamba. Hiyo iko katika sheria zetu na katiba yetu. Lakini wakati serikali yenyewe ndio inafanya njama ya kuvamia mashamba ya watu, hiyo si serikali ya wananchi. Hiyo si serikali, hiyo ni serikali ya unyama. Kama iko serikali, hawa jamaa wamefanya kitendo cha unyama, kitendo cha ukaidi ambaye mpaka ilaniwe na watu wote. Hatujakuja hapa kwa sababu hii ni shamba ya bwana Uhuru Kenyatta. La, yeye mwenye shamba hii ni Mkenya. Alafu alipotoka hapa wakaenda tena ingine katika kiwanda ingine kule industrial area ambayo tutaenda huko kesho. Lakini sasa hii inaonyesha ya kwamba tuko katika hali ya hatari katika taifa letu. Tuko katika hali ya hatari katika taifa letu. Wa Kenya wawe macho. Shida hizi zote zinakuja kwa sababu ya makosa yote ambayo yalifanyika mwaka jana. Tunayajua. Lakini tunasema Wakenya wako macho. Sisi tuko na haki ya kutetea haki ya Wakenya wote, na tutatetea Wakenya wote
na haki yao na mali yao. Hayo ndio mimi ningependa kusema wakati huu. Let me now say in English, we are at a national press conference today, but we also said there at the press conference that we are going to come to the scene of crime. This is the scene of crime, one of the scenes of crime. We've been to Kibra, another scene of crime. There's still another one in industrial area, which we will visit tomorrow. But several other crimes have been committed in these last few days. Some of them basically are to respond to the demonstrations which we called as Azimio la Umoja. These demonstrations are not criminal acts. They're acts which are allowed by our constitution and also by our laws. And we've tried as much as possible to comply with provisions of the law as Azimio la Umoja. So therefore, there should be no excuse whatsoever for somebody to go and invade an individual's property in this manner. We have been told already here by the people who are here that those who came here were transported. They are not residents of this ward or this region constituency. They are foreigners, strangers who have been transported to come here for the purposes of invading this farm and then occupying it. And it must be something that has been planned for over a long period of time. The reason is that I have here a printed certificate. It's called Northlands Settlement Scheme Ownership Certificate. This is to certify that the holder of this certificate, so and so and so and so on, the details are there to see. This could not have been done yesterday or the day before yesterday. It means that this matter was planned a long time ago. And yesterday was just an occasion to invade and then to give the people these ownership certificates. This is what is going to happen. This is an act of crime. It's somebody who can conceive an idea of grabbing a land belonging to a Kenyan in this manner cannot be said to be a leader of a government. If this is something that is being done under the auspices of a deputy president of this country must be very sorry indeed. We are being accused of being anarchists. I don't think that this kind of acts can escape anarchism. We ourselves have complied with all the laws of the land. But these people are breaking everything in the book. What they're trying to do here is criminal, which must stand condemned in the strongest terms possible by Azimio la Umoja. And we condemn this act. It's also an act of thuggery, an act of hooliganism, and an act which is very primitive indeed. But we want to say also that we are not going to be intimidated by this kind of acts. We will not be diverted. We really feel sorry for the owner of this property, what has happened here. But these kind of violations are happening all over the place. A number of our officials are now being arrested and charged with fictitious charges because of participating in these demonstrations. Some are being charged with anti-terrorism acts. It's all fictitious, but it all meant or intended to intimidate us. But we will not be deterred. Not be deterred. Me and my colleagues here, Mazimio, have come here to see firsthand what has happened to this farm, and also to express on behalf of all the millions of supporters of Mazimio that we stand in solidarity with the owners of this land for what had happened here, and say that this cannot be done in the name of Mau.
Mau Mau was a movement for liberation of this country. Mau Maus never fought against fellow Africans. Mau Mau was supposed to liberate this country from the occupation by colonialists who had grabbed our land. That is what it was intended for. So anybody who claims to be a descendant of Mau Mau must be a true Kenyan patriot. You cannot be an anarchist. You cannot promote land grabbing and say that you are a descendant of Mau Mau. Shame on you. Shame on you. You are actually a shame to the history of this country. And we therefore to condemn this in the strongest terms possible. Nirudie kwa Kiswahili vile nilikuwa nasema. Ati njama ilikuwa imepangwa na hao watu. Kwa sababu gani nimesema hivyo? Hapa hii mimi nashika hii ni hati miliki ardhi ambayo imechapishwa, ambayo ilikuwa ipewe kila moja ambaye alikuwa amekuja hapa, ili awe sasa ni mtu ambaye anamiliki ardhi hapa. Hii certificate haikuchapishwa jana, walikuja na hii tayari kama imekuwa imeshachapishwa vile unavyoona hapa. Hivyo hapa watu walikuwa ni wavamizi kamili ya ardhi, na tuna thibitisho ya kwamba walikuwa mpango ilipangwa na Bwana Rigathi Gachagua, Bwana Kimani Ichung'wah, Bwana Ndindi Nyoro. Hao ndio watu ambao walikuwa ndani ya hii njama ya kuvamia hii shamba. Wao wenyewe kila mara kwa mara wanasema ni watoto wa Mau Mau. Labda wanaweza kuwa watoto au watukufu, lakini mimi nasema sidhani kama mtoto wa Mau Mau anaweza kushiriki kwa uvamizi na unyakuzi wa mashamba. Mau Mau ilikuwa ni chama ambao ilikuwa inapigania haki ya wananchi wa Kenya. Ilikuwa nataka wazungu waondoke, waachie wa Kenya nchi yao, sio kunyakua ardhi kutoka kwa Afrika wenzao. Kwa hivyo hii ni aibu sana, tena wanahibu na wanakashifu jina ya Mau Mau. Tunasema Shetani, Shetani Ashindwe. Tunajua njama yao, lakini tunasema kama wanaazimio, hao watu hawawezi kututisha kamwe. Hatutatishwa, tutazidi kupigania haki ya Wakenya, tutazidi kupigania mambo ya gharama ya maisha ya Wakenya, tutazidi kupigania mambo ya uchaguzi ili ukweli ijulikane. Kwa sababu tumesema tunataka sava zifunguliwe. Tunataka vile mambo ya kuundwa kwa tume ya uchaguzi ifanywe kwa njia ambayo inafaa. Lakini hayo sasa ni tofauti na haya. Hapa tumesema ingawaje umefanya hii sio mwisho. Tumesema pole kwa wale ambao wameathirika hapa, lakini Mungu atakuwa na wao.